ugifise uburyo. Isaha ya Satani iregereje, nawe akore. Imana yo mu ijuru ihezagire abaririmbyi, ibongera umugisha. Kora cane mwene data. Mwene data, ni kuki witwara nk'ab'isi? Ni kuki wambara nk'ab'isi? Ni kuki uvuga nk'ab'isi? Ni kuki urya nk'ab'isi? Ni kuki unywa nk'ab'isi? Ni kuki usenga nk'ab'isi? Igihe kirageze cyo guhindura ingeso zawe, kuko igihe cy'umwiza kigomba gutangura. Shiraho integuro rero kugira ngo Yesu Kristo aza agutsindanishirize. Mwene data, igihe cy'ubutumwa bwiza kiratanguye. Fata intebe yawe, icara, egamira, kuko abadafise umwanya w'ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru nabwo nta mwanya bufise kuri bo. Icigwa c'uno munsi kiravuga ngo imburi ya nyuma. Ugitega amatwi neza, tugeze ku mburi ya nyuma. Reka umupfansoni Imana yampereye ubuntu asenge, hanyuma tubandanye. Data wa twese uri mu ijuru, Mana isumba byose, Mana ubereye icyubahiro, dusize izina ryawe hejuru rihimbazwe ku isi no mu ijuru. Amen. Turafukamye tugusabye imbabazi n'ikigongwe, turabanyabyaha, uduharire utaduharuriye. Amina. Turagusabye mpwemu wawe yera adutahuza ijambo ryawe rigiye kuvugirwa muri iki kibanza. Mpwemu wawe yera atahuze abazokumva ubutumwa bwiza kubutahura, babushire mu ngiro. Yesu azosange nabo twiteguye twese hamwe, tubisenze twizeye izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Mwene data, igihe cyo kumva ubutumwa bwiza cyamaze gutangura. Uyu munsi nk'uko nabivuze, dufise icigwa kivuga ngo tugeze ku mburi ya nyuma. Ja kuri YouTube, andika inzira zibiri bose, akanya bahitamo imwe gusa, mu ndome nkuru ucubona ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru mu rurimi rw'ikirundi. Kubavuga igifaransa n'icongereza, ja ku rubuga YouTube, andika End Time Present Truth Message. Mwene data, urazi aho igihe kigeze? Imburi nyinshi zarabuwe mu kanwa k'abavugishwa n'Imana, kandi inka zose zaramaze gushika. Uyu munsi tugomba kurabira hamwe imburi ya nyuma isigaye n'ibijanye nayo. Imburi kw'ishengero nukwe umukwe agitebaganye, inkumi zose 10 zihunyiza
zigasinzira, nk'uko handitswe ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Matayo 25:5. Rabaho uherereye uzosanga ishengero rikanye cyane, rifise urukundo ruke. Ubutumwa bwiza bwarataye akanovera, bwarataye umuvuduko bwamyeko, abantu ugasanga bararambiwe kandi bakaburagizwa, abandi bafise amaganya aturutse ku nzara, ingwara zidakira, kwahukana, indero nke yibonekeza mu bana n'abarezi, kunyiganyiga kw'isi kwica abantu, ingeso mbi zabo mw'isi ziteye ubwoba, intambara zibica bigacika. Ivyo vyose bituma abantu bata imitwe. Yesu yavuze ngo maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Matayo 24:12. Integuro ya Satani yoyo igeze hehe? Reka twisunge ivyanditswe vyera kugira ngo turabe imburi zampwe mu wa Kristo yaburiye ishengero. Handitswe ngo abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo, abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ariwe aganza abami, kuko ariwe aganza abaganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazomunesha. Ivyahishuriwe Yohana 17:13-14. Umumarayika yeretse intumwa Yohana umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, kandi nawe akaba aborewe amaraso y'aberanda. Uyo mugore n'ico gikoko bikaba ari byo tugiye kwigira hamwe, kandi ngo tumenye aho tugeze. Mbega ico gikoko gisobanurwa ngwiki mu vyanditswe vyera? Handitswe ngo ati ivyo bikoko binini uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mw'isi. Daniyeli 7:17. Igikoko rero mu mburi zampwe mu yera kigereranya ubwami. Igikoko uyo mugore yicaye ko gifise imitwe indwi, ariyo misozi indwi, nk'uko handitswe ngo aha niho umutima w'ubwenge userukira. Imitwe ndwi niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko. Ivyahishuwe 17:9. Igisagara c'i Roma cubatswe ku misozi ndwi, birazwi neza. Ariko twifashishije urubuga Wikipedia turayisoma amazina. Umusozi wa mbere witwa Carius, uwa kabiri witwa Le Capitole, mu Kingereza Capitolium, uwa gatatu witwa Esquilino mu Kingereza, uwukurikira witwa Oppius, uwukurikira witwa Palatinis, uwukurikira witwa Quirinalis, uwukurikira ari wo buheruka witwa Viminalis. Nasomye cane mu Kilatini kuko Ikilatini kenshi n'igifaransa birasa. Iyo niyo misozi ndwi igisagara c'i Roma cubatsweko. Iyo rero marayika avuga ngo uyo mugore yicaye ku misozi ndwi, nivyo. Ico nico kintu cakitwereka ico gikoko umugore yari yicayeko. Nta gukekeranya rero ko Roma yitirirwa igikoko uyo mugore yicayeko. Ikindi kimenyetso cerekana ico gisagara nuko gisa n'agahama, bisobanurwa ko gisa n'amaraso. Handitswe ngo anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, cuzuye amazina y'amarogotano
gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Ivyahishuriwe Yohana 17:4. Ivyo vyemezwa nuko umwami Nero yatwara ubwami bw'abaromani kuva itariki 13 z'ukwezi kw'icumi 54 kuva Yesu avuye ku isi gushika itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 68, nukuvuga umwami w'abami Nero yatwaye imyaka 13. Uyo yicishije intumwa Petero na Paulo n'abakristo ba mbere benshi hamwe n'urukurikirane rw'abami bamusubiriye mu nyuma, nabo bagiye bica abizeye Kristo Yesu, kuko abo batemera gusenga abami basengwa bo n'ibigirwamana vyabo. Ivyo bituma ubwo bwami busa n'agahama. Insiguro rero y'umugore mu vyanditswe ni shengero ry'Imana. Kristo nawe akaba umugabo waryo mu buryo bw'impwemu, nk'uko handitswe ngo mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe ari we Kristo, ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Abikorinto ba 2:11-2. Mbega uyo mugore yicaye kuri ubwo bwami ninde? Uyo mugore ni shengero katolika, kuko ryitwa katolika y'i Roma. Uvuze katolika ntuburarimenya neza, siko ryitwa katolika y'i Roma, niryo zina ryayo. Tumaze kumenya rero igikoko ntitumanza kubaza aho ari, niko n'izina riri. Uyo mugore nawe kandi Yohana yamubonye aborewe amaraso y'aberanda. None ivyo bisigura iki? Kuva mu mwaka w'392 inyuma ya Kristo, nta gihumbi kirahaba, haracaciye imyaka 392. Kw'itegeko ry'umwami w'abami Theodore ryemeza ko idini katolika ribaye idini rya leta y'i Roma. Ivyo vyatumye katolika yifuza gukoresha ububasha bwayo ngo irangize inyigisho zose za Kristo bita iz'abayuda, bituma abananiranye kuziheba bicwa. Uko niko uyo mugore yiboreje amaraso y'aberanda, nk'uko handitswe ngo kandi mbona uyo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ivya Yesu. Ndamubonye birantangaza, ndumirwa rwose. Ivyahishuwe Yohana 17:6. Ikindi kiranga iryo shengero nuko ryisakaye impuzu z'inyambarabami n'utubuyenge tw'igiciro kinini, nk'uko handitswe ngo uyo mugore yambaye impuzu z'inyambarabami n'iyagahama, yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe c'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Ivyahishuwe 17:4. Ivyambarwa vya gatolika biragaragara, imitamani kubura hasi niyo twese twibonera, ivyuma vy'amazahabu nivyo tubona, amahereni abantu bambara n'utundi tubuyenge twambarwa n'utwo bose babona. Ivyo ntibikenewe ko tubanza kuja kure, kuko iwabo nta na kimwe kizira, usenga uko waje ukigira. Ikindi uyo mugore afise ni igikombe cuzuye ibihumanya vy'ubusambanyi bwiwe. Birazwi ko umukuru w'ishengero katolika ko ubwiwe izina ryiwe arico kimwe n'izina ry'Imana, kuko yitwa papa canke data, bisobanurwa ngo ni Imana. Kandi turazi
twese ko Yesu yavuze ko nitwasenga tuzovuga tuti data wa twese wo mwijuru. Uyo nawe yitwa data, nukuvuga papa afise izina ry'Imana. Atamvyaye nta rindi zina risaba ko ndamwita data. Mfise papa yamvyaye ari we data yamvyaye, nkagira papa wo mwijuru ari we data wo mwijuru. Abasenga rero bashimikije izina papa w'i Roma, nukuvuga basenga ikigirwamana yafashe izina rya data wo mwijuru araryiyitira. Ubu abavuga ikirundi murazi papa nukuvuga iki ni data. None ko Yesu yavuze ati dusenge tuvuga data wo mwijuru, nawe akaba yitwa data, ntiwumva ivyo nivyo shengero Yohani yabonye bihumanya uyo mugore afise nk'ishengero. Yesu yavuze ngo ntimukite umuntu wo kwisi data, kuko so ari umwe ari uwo mwijuru. Matayo 23:9. Kandi Yesu yongera avuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese uwo mwijuru, izina ryawe niryubahwe. Matayo 6:9. Dufise data yatuvyaye rero na data wo mwijuru. Uyo nawe w'i Roma yafashe izina ry'Imana araryiyitirira, bose bamwita data. Abasenga papa muramenye ijuru ryanyu iryo ari ryo, kuko mwijuru hari data Imana, tugafitana ba data batuvyaye. Uwo nawe nimwe mumuzi. Abapatiri nabo yabagize abaherezi, kuko pretre bisobanura umuherezi. Kandi Yesu niwe muherezi mukuru, nk'uko handitswe ngo muyo tuvuga yose arutwa n'iri rimwe. Dufise umuherezi mukuru ameze atyo, avyagiye iburyo bw'intebe yihambaye cane yo mwijuru. Abaheburayo 8:1. Iyo uvuze rero ngo patiri, we utazi igifaransa ni pretre. Pretre navyo bisobanura umuherezi. Rero abakristo canka abigishwa b'Imana ba Kristo bazi ko umuherezi ari Yesu avyagiye iburyo, nk'uko duheje kubisoma. Mwemwe mukwirikira abapatiri ngo n'abapretre ngo n'abaherezi, mwataye ubuherezi bwa Kristo. Ndababurira n'umunsi igihe ni kigufi. Abakurira abapatiri nabo yabise abasenyeri. Monseigneur bisobanurwa ngo mwami wanje. Uwo twita umwami twebwe ni Yesu Kristo, niwe dusenga tuvuga tuti mwami wanje. Rero mwumva papa ni data, abapatiri n'abaherezi bari mu gishingo ca Yesu, wewe papa urumva ari mu gishingo c'Imana. Abakurira abapatiri nabo bafise izina rya Yesu, Monseigneur. Abasoma Bibiliya y'igifaransa ni muraba handitse Seigneur Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, niko dusenga mu gifaransa. Uvuze ngo Monseigneur rero kubera ari kuri diocese, hanyuma ukadendekanya ibindi ngo Monseigneur mwijuru, ntibifata kuko ububangikanije. Kandi Yesu ubwiwe yari yavuze ko aba bantu bishira hejuru bazobaho. Nico gituma agabisha bigishwa biwe ati ntihakagira umuntu wo kwisi mwita mu vy'impwemu data, kandi ntihagire umuntu wo kwisi mwita umwami mu vy'impwemu, kuko jewe gusa ari jewe mwami. Ivyo biboneka muri Matayo 23:10. Kandi Katolika ivy'Imana yavuze kubihumanya vyose yigishije abantu kubikoresha. Mubare w'11 nta na kimwe kizira. Bisobanura iki? Imana yerekanye urutonde rw'ibikoko bizira n'ibitazira mu gitabo c'Abalewi ikigabane ca 11. Mu Gatolika nta na kimwe kizira. Inzoga yoyo nibisanzwe. Ivyo nivyo bigumije abantu, nakazima twinywera ibi tukirira ibi tukigirira biriya. Mugabo mumenye Imana ni yera, nta numwe akora kugihumanya azobona Imana, kuko ivuga ngo mube abera nk'uko nanje ndi uwera. Rero
Yesu yavuze ko imbere y'uko aza uyo muntu yigira imana arwanya icitwa imana azobanza guhishurwa. Nico gituma ndiko ndamuhishura uyu munsi nk'uko handitswe ngo ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza uwuhe umunsi w'umuhero kwa kureka imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji agahishurwa. Niwe mwana wo kuranduka, umurwanizi yishira hejuru y'icitwa imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekane ngo ni Imana. Abitesalonika ba kabiri 2:3-4. Ivyanditswe vyavuze ngo abami bo kw'isi bazomuha ububasha. Niko biri nk'uko handitswe ngo kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Ivyahishuwe Yohana 17:12. Aho igikorwa kigeze rero, papa ariko aragobera yandi madini yose, ayavuga Yesu n'ayatamuvuga yose, ngo akonganire hamwe bamuha ububasha bwose ab'umwami w'abami. Kandi ico gikorwa yaramaze kukirangiza. Baramaze gutera ibikumu bose ku masezerano ko bagiye gukorera hamwe. Mwene data, wari wibaza ko ufise igihe kinini nguyu muco w'ukuri w'ibikorerwa mw'isi? Igisigaye ni ukumuha ubutware nk'uko babisezeranye, ashinge umunsi wa mbere w'iminsi 7, abo bami nabo bawubahirize, uwutawubahirije ahanwe, nk'uko vyanditswe ngo kigera ko bose, aboroshe, abahambaye, abatunzi, aboro, abidegemvya n'abagurano bashirwa ku kimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atarufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri caco. Ivyahishuwe Yohana 13:17, Ivyahishuwe Yohana 13:16-17. Mwene data, wewe unyumva, igikorwa co guhuza inama caramaze kwegama. Igisigaye ni kurwanya umwagazi w'intama. Mpava ndakuburira uburyo uzomunesha, nk'uko handitswe ngo abo bazorwanya umwagazi w'intama, uyo mwagazi azobanesha, kuko ari waganza abaganza n'umwami w'abami. Kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Ivyahishuwe Yohana 17:14. Abahamagawe ni benshi, kuko n'abandi baracakira ubutumwa bwiza ngo binjire. Iyo ubatijwe ukavuka ubwa kabiri, uba ubaye uwatoranijwe ubwami. Ariko kugira ngo uzobwinjiremwo nuko uyoboka, bisobanura kumvira ijambo ry'Imana. Ico nico cerekana ko uri kumwe na Kristo. Mwene data, uragomba kunesha urwango rwa nyuma Satani agiye kwankiriza abigishwa ba Kristo. Raba ko uri kumwe nawe muri vyose. None ni iki kikubuza gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba? Cereke Yesu n'ingoga akigukize utaracererwa.
kuko igihe cihuta cane. Ivyo jewe navyigishijwe mu mwaka wa 80, 1980 niho abungere b'ishengero babinyigisha. Raba imyaka iheze, none bishitse ndabiraba n'amaso yanje. Amanama yo guhuza amadini yirigwa araba mbona. Rero ubu ntabwo bikiri umugani. Warumvise ko papa ubwiwe yatangarije isi ko yemeye ko abahuza ibitsina babisangiye bahabwa uburenganzira bwo kwakirwa nk'abandi, ngo kuko nabo ari abana b'Imana. Akarogota izuba riva, kuko handitswe ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwipfuza k'umubiri canke no kwipfuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kigabane ca mbere umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. None abahuza ibitsina babisangiye bizeye Yesu ryari? Ko atanu urusengero begera, jewe ko tubana ndababona. Ahubwo Yesu Kristo yavuze ngo maze umunsi Lote yaviriye i Sodoma, umuriro n'amazuku biratibuka bivuye mu ijuru birabahonya bose. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kigabane ca 17 umurongo wa 29. None icaha c'ab'i Sodomu cari icahe? Bahamagara Loti baramubaza bataba abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari hehe? Basohore tubonone. Loti arasohoka aja aho bari ku mwango, akinguruga inyuma yiwe. Itanguriro 19:5-6. Babonona mu buryo buki. Tega amatwi. Arababwira ati bene data, ndabinginze ntimukore icaha kingana gityo. Eheraba mfise abigeme babiri batazi icitwa umugabo. Reka ndabasohore aho muri, namwe mubagenza uko mugomba kose. Ariko abo bagabo mwoye kugira ico mubakorako, kuko bashitse mu nzu yanje. Itanguriro 19:5-8. Ngira ngo nk'umuntu avuga ikirundi wamaze gutahura. Babonona mu buryo buki? Mu buryo bakorera inkumi ikigumije ubukumi. Aho uko babikorera abagabo yababariye ati ndabaha inkumi zitararonka abagabo, muba ari bo mwakira mugira uko mugomba. Mugabo abagabo namba icaha cabo wamaze kukimenya ko kwari uguhuza ibitsina babisangiye. Igihe rero Satani yahawe gukora kirageze, imbere yuko Imana imurandurana n'abamukurikiye mu binyoma vyiwe, mu kubarekurira ko ibyago ndwi bizorangiza iyi si biri mu vyahishuwe 16. Numva ijwi rirenga rivuye muri rwa rusengero ribarira baba marayika ndwi riti nimugende musuke kw'isi izo nzavya ndwi z'uburake bw'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwavya rwiwe kw'isi, abantu bafise ikimenyetso ca gikoko basenga igishushanyo caco bafatwa n'ibisebe bikomeye. Biri ivyahishuwe Yohana 16:1-2. Ico kigabane cose ugomba kumenya ngene isi zoranduka n'uburake bw'Imana. Genda usome ivyahishuwe igice ca 16 cose ucubibona. Kwikingira papa canke patiri canke ubutegetsi bugiye kuza kw'isi bubarira abantu ko buzana amahoro, nivyo abana b'Imana bazobaho nabi. Mugabo uburake bw'Imana nabwo bwarateguwe. Twebwe tuzoba dufise Yesu azodutsindira, ariko abakurikiye ubupapa bo Satani ntazoshobora
kubatabara kuko nawe azoranduranwa nabo. Mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahuri kivanze n'umuriro, mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahuri bafise inanga z'Imana. Ivyahishuwe Yohana 15:2. Mwene data, reka izo ngeso mbi wumvira ijambo ry'Imana, nayo izogutsindanishiriza mu izina rya Yesu. Amen.